En la penumbra de la iglesia de Santa Ana, el murmullo de los invitados se apagó cuando Mateo, con el traje de novio impecable, se giro hacia el altar y sus ojos se encontraron con los de Javier. El mundo se detuvo. Aquellos ojos castaños, profundos como un pozo sin fondo, eran los mismos que lo habían mirado con ternura 15 años atrás, en los pasillos fríos del internado de San Telmo. El hombre que ahora estaba frente a él, el padre de su prometida Clara, era el secreto que Mateo había enterrado en su corazón. La boda estaba a punto de comenzar. Los vitrales proyectaban destellos de colores sobre los bancos de madera, y el aroma a incienso flotaba en el aire. Mateo, de 28 años, sentía el peso del anillo en su bolsillo, pero no era la promesa a Clara lo que lo paralizaba. Era Javier, de pie junto al altar, con su porte elegante, las scenes platidas y una mirada que parecía desentrañar cada rincón de su alma. 15 años atrás, en el internado, habían compartido algo más que palabras, un amor prohibido, un roce de manos en la oscuridad, un juramento roto por la vida. Mateo intentó respirar. Clara, radiant en su vestido blanco, estaba a pocos pasos, ajena a la tormenta que rugía en el pecho de su novio. Los invitados, familias sevillanas de Abolengo, observaban expectants. Pero para Mateo, el mundo se reducía a Javier, el hombre que lo había marcado para siempre. ¿Cómo podía ser él, después de tanto tiempo? ¿Cómo podía estar allí? ¿Como el suegro de su futura esposa? 15 años atrás, Mateo era un adolescente inquieto de 13 años, enviado al internado católico de San Telmo tras la muerte de su madre. Su padre, un comerciante de aceite de oliva, creía que la disciplina lo endurecería. Pero en los corredores de piedra, entre clases de latín y oraciones vespertinas, Mateo encontró algo inesperado. A Javier, un profesor joven de literatura, de 30 años, con una pasión desbordante por los versos de Lorca y una calidez que contrastaba con la frialdad del lugar. Javier era diferente, no solo por su forma de enseñar, que hacía que los poemas cobraran vida, sino por cómo miraba a Mateo, como si viera en él algo más que un alumno. Las tardes en la biblioteca se convirtieron en su refugio. Hablaban de libros, de sueños, de la vida más allá de los muros del internado. Una noche, bajo la luz tenue de una lámpara, sus manos se rozaron al pasar una página. Ninguno se apartó. Fue el comienzo de algo que ninguno de los dos entendía del todo, pero que los consumía. Iris valiente, Mateo, lo susurró Javier una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas del dormitorio. Pero este mundo no lo es. El amor entre ellos era un secreto peligroso. En un internado donde la tradición y la religión lo vigilaban todo, cada encuentro era un riesgo. Se encontraban en los jardines al amanecer, en los pasillos vacíos, en la penumbra de la capilla. Pero el miedo siempre estaba allí, acechando. Una noche, un compañero los vio demasiado cerca, en la biblioteca. Los rumores comenzaron a circular. Y Javier, temiendo por su carrera y por Mateo, tomó una decisión que lo destrozó. Así fue. Sin despedidas, sin explications, dejando a Mateo con un corazón roto y un cuaderno lleno de poemas que nunca compartió. El órgano comenzó a tocar, arrancando a Mateo de sus recuerdos. Clara avanzaba por el pasillo, su sonrisa iluminando la iglesia. Pero Mateo no podía mirarla.
sus ojos estaban fijos en Javier, que permanecía inmóvil, con una expresión indescifrable. Lo había reconocido, sentía lo mismo que él. La culpa y el deseo se mezclaban en el pecho de Mateo, como un veneno que no podía expulsar. Clara legó el altar y tomó su mano. Mateo forzó una sonrisa, pero su mente estaba en otro lugar. Recordó las noches en el internado, las promesas susurradas, el dolor de la partida de Javier. Había pasado años intentando olvidarlo, convenciéndose de que su amor por Clara era real, suficiente. Pero ahora, con Javier a pocos metros, todo lo que había construido amenazaba con derrumbarse. Queridos hermanos, estamos aquí para ayunar. Comenzó el sacerdote, pero Mateo apenas escuchaba. Su mirada se cruzó de nuevo con la de Javier, y por un instante, vio algo en sus ojos. Dolor, nostalgia, quizás arrepentimiento. Pero también había algo más. Algo que Mateo no podía descifrar. La ceremonia continuó, pero cada palabra era un peso más en el pecho de Mateo. Cuando llegó el momento de los votos, su voz tembló. Clara lo miró, preocupada, pero no dijo nada. Javier, desde su lugar, parecía contener la respiración. El aire en la iglesia se volvía más denso, como si el pasado y el presente estuvieran a punto de colisionar. Tras la ceremonia, los invitados se dirigieron al patio de un palacete sevillano para la recepción. Las luces colgaban de los naranjos, y el sonido de una guitarra flamenca llenaba el aire. Mateo, aterrado, buscó a Javier entre la multitud. Necesitaba respuestas. ¿Por qué no lo había dicho nada en todos estos años? ¿Por qué estaba allí? ¿Cómo si el destino se burlara de ellos? Lo encontró junto a una fuente, solo, con un vaso de vino en la mano. Mateo se acercó, su corazón latiendo con fuerza. Javier, dijo, su voz apenas un susurro. El hombre mayor lo miró, y por un momento, el tiempo pareció retroceder. Pero Javier no sonrió. En cambio, su rostro se endureció. No deberías estar aquí, Mateo, dijo, su voz baja pero firme. No ahora. ¿Por qué no me dijiste quién eres? Preguntó Mateo, con una mezcla de rabia y desesperación. ¿Por qué te fuiste así, sin más? Javier apartó la mirada, como si las palabras de Mateo fueran un golpe. Pero antes de que pudiera responder, Clara apareció, radiante, ajena al turbulente que se desataba entre ellos. Papa Mateo, dijo, tomándolos de los brazos. Vamos, hay que brindar. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Papa, la palabra resonó en su cabeza. Javier era el padre de Clara. Su primer amor, el hombre que había marcado su vida, ahora era su suegro. Y el secreto que los unía amenazaba con destruir todo lo que ambos habían construido. La recepción estaba en su apogeo, con risas y el tintineo de copas llenando el aire. Pero para Mateo, el mundo se había reducido a un torbellino de emociones. Cada vez que miraba a Clara, sentía una punzada de culpa. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los de Javier, el pasado lo golpeaba como una ola. ¿Cómo podía seguir adelante con esta boda sabiendo lo que sabía? ¿Cómo podía ignorar los sentimientos que, a pesar de los años, ardían en su interior? Un encuentro en la penumbra. Mateo se excusó con la excusa de necesitar aire fresco y salió al jardín trasero del palacete.
Las luces de la fiesta apenas legaban hasta allí. Y el silencio lo envolvió como un manto. Se sentó en un banco de piedra, intentando ordenar sus pensamientos. Pero no estuvo solo por mucho tiempo. Javier apareció, su silueta recortada contra las luces lejanas. No podemos seguir evitándonos, Mateo, dijo Javier, su voz cargada de una mezcla de resignación y urgencia. Mateo se puso de pie, enfrentándolo. Dime la verdad, Javier. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no me buscaste después? Javier suspiró, pasándose una mano por el cabello canoso. No fue tan simple. Después de lo que pasó en el internado, me despidieron. Me amenazaron con denunciarme si no desaparecía. Y tú eras solo un niño. No podía arrastrar de mi ruina. ¿Un niño? Replicó Mateo, con la voz quebrada. Te amaba, Javier. Y tú me dejaste sin una palabra. ¿Sabes cuánto tiempo me llevó recomponerme? Javier dio un paso hacia él. Sus ojos brillando bajo la luz de la luna. No pasó un día sin que pensara en ti. Pero hice lo que creí que era lo mejor. Mi case, tuve clara intent construir una vida. Y ahora tú estás aquí, casando con mi hija. ¿No ves lo imposible que es esto? Mateo sintió que el aire se lo escapaba. La ironía del destino era cruel. El hombre que había sido su primer amor ahora era parte de su nueva familia. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que, a pesar de todo, sentía algo por él. Un deseo que no había muerto. Un anhelo que lo consumía. Esto no puede seguir así, dijo Mateo, su voz temblando. No puedo casarme con Clara sabiendo lo que siento por ti. Javier lo miró, y por un momento, pareció que iba a acercarse más, a tocarlo. Pero se detuvo. No hagas esto, Mateo. Clara te ama. No le rompas el corazón por algo que no puede ser. La conversación fue interrumpida por la llegada de Clara, que los encontró en el jardín. Su sonrisa vaciló al ver la tensión entre ellos. ¿Qué pasa? Preguntó, mirando de uno a otro. Parecen dos desconocidos discutiendo. Mateo sintió un nudo en la garganta. Quería contar todo, liberar el peso que llevaba, pero las palabras no salían. Javier, por su parte, mantuvo la compostura, aunque sus manos temblaban ligeramente. Solo estábamos recordando viejos tiempos, dijo Javier, con una calma forzada. Mateo fue mi alumno hace muchos años, ¿sabes? Clara frunció el seno, sorprendida. En San Telmo, no me lo habías dicho, papa. Qué pequeño es el mundo. Mateo forzó una sonrisa, pero su mente estaba en chaos. Clara no sabía nada. Y cada mentira que calaba era un paso más hacia un abismo. Decidió que no podía seguir así. Necesitaba hablar con ella, pero no esa noche. No en su boda. El resto de la recepción fue una tortura. Mateo bailó con Clara, sonrió para las fotos, brindó con los invitados, pero su corazón estaba en otra parte. Cada vez que miraba a Javier, sentía una mezcla de amor y rabia. Y cada vez que miraba a Clara, la culpa lo consumía. Al día siguiente, Mateo y Clara se instalaron en un pequeño apartamento en el barrio de Triana, su hogar temporal antes de su luna de miel. Mientras desempacaban, Mateo encontró una caja vieja en el armario, marcada con el nombre de Javier. La curiosidad lo venció, y aunque sabía que no debía, la abrió. Dentro había cartas, fotos y un cuaderno que reconoció al instante. Era el mismo que él le había dado a Javier en el internado.
Lino de Pomas que había escrito para él. Hoggio el cuaderno con manos temblorosas. En las últimas páginas, había notas de Javier, escritas años después. Una de ellas decía, Mateo, donde quiera que estés, espero que hayas encontrado la felicidad que yo no pude darte. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Javier no lo había olvidado. Había lavado su memoria consigo, como un peso que nunca soltó. Y esa noche, Mateo no pudo dormir. Las palabras de Javier resonaban en su cabeza, mezcladas con la imagen de Clara durmiendo a su lado. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero ¿cuál era la correcta? Seguir adelante con su matrimonio, ignorando sus sentimientos? O enfrentarse a la verdad, arriesgándolo todo? Los días siguientes fueron una danza delicada entre la rutina y el tormento. Mateo y Clara comenzaron su vida de casados, pero cada sonrisa que compartían se sentía como una traición. Él quería amarla, quería ser el esposo que ella merecía, pero el espectro de Javier lo perseguía. Cada rincón de Sevilla parecía recordar el pasado, las calles empedradas, los patios llenos de azulejos, el río Guadalquivir que reflejaba sus propios pensamientos turbulentos. Mateo decidió buscar respuestas. Sabía que no podía confrontar a Javier directamente sin arriesgarse a destrozar a Clara, pero necesitaba entender. Fue al archivo municipal, donde sabía que Javier había trabajado, tras dejar el internado. Ali, entre documentos polvorientos, encontró a una antigua colega de Javier, una mujer llamada Isabel, que lo recordaba bien. Javier era un hombre atormentado, le dijo Isabel, mientras revisaban viejos registros. Después de San Telmo, cambió. Se volvió más reservado, como si cargara un secreto que no podía compartir. Mateo sintió un nudo en el estómago. ¿Alguna vez mencionó a un alumno? ¿Algo sobre el internado? Isabel lo miró con curiosidad. No directamente. Pero una vez, después de unas copas, habló de un chico que lo había marcado. Dijo que había cometido un error al dejarlo atrás. No dio nombres, pero supongo que eres tú, ¿verdad? Las palabras de Isabel confirmaron lo que Mateo temía. Javier no lo había olvidado. Pero también le dieron una nueva perspectiva. Javier había sufrido tanto como él, quizás más. Había sacrificado su felicidad por protegerlo, por protegerse a sí mismo. Pero eso no cambiaba el presente. Mateo estaba casado con Clara, y Javier era su padre. Una noche, durante una cena en casa de los padres de Clara, la tensión llegó a su punto álgido. Javier estaba más calado de lo habitual, y Mateo apenas podía mirarlo sin sentir que él era si lo escapaba. Clara, siempre perceptiva, notó que algo no estaba bien. Mateo, ¿estás bien? Preguntó, tocando su mano. Estás muy distante desde la boda. Mateo quiso mentir, pero no pudo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Clara, hay algo que necesitas saber. Sobre mí y sobre tu padre. El silencio que siguió fue ensordecido. Javier dejó caer su tender, y su esposa, Ana, los miró con confusión. Clara frunció el seno, esperando una explicación. No es el momento, interrumpió Javier, con una voz que intentaba ser firme, pero temblaba ligeramente. Esto no es justo para Clara. ¿Justo? Replicó Mateo, incapaz de contenerse. ¿Y qué es justo, Javier? ¿Mentirle a ella? ¿Mentirnos a nosotros mismos? Clara se puso de pie,
su rostro polido. De que están hablando? Algo me lo explique, ahora. Mateo respiró hondo. Sabía que no había vuelta atrás. Con voz temblorosa, comenzó a contar la verdad. Su amor adolescente con Javier, los momentos robados en el internado, la partida abrupta de Javier. No menciono los detalles más íntimos, pero dejó claro lo que habían sentido, el uno por el otro. Clara escuchó en silencio. Sus ojos llenos de lágrimas. Ana, la madre de Clara, estaba atonida, mirando a su esposo como si no lo reconociera. Javier no dijo nada. Solo bajó la mirada, como si el peso de los años finalmente lo hubiera aplastado. Clara salió de la casa sin decir una palabra, y Mateo la siguió. En el silencio de la noche sevillana, ella finalmente habló. ¿Cómo pudiste no decírmelo? Preguntó, con la voz rota. ¿Cómo pudiste casar conmigo sabiendo esto? No lo sabía, Clara, respondió Mateo, desesperado. No sabía que él era tu padre hasta el día de la boda. Y después no sabía cómo decírtelo sin hacer daño. Clara lo miró, sus ojos llenos de dolor. Me haces daño al calor, Mateo. Y mi padre como pudo ocultarme algo así. No había respuestas fáciles. Mateo sabía que había roto algo que quizás nunca podría repararse. Pero también sintió un alivio extraño, como si, al fin se hubiera liberado de un secreto que lo había estado ahogando. Y esa noche, Clara se quedó en casa de una amiga, dejando a Mateo solo con sus pensamientos. Sabía que tenía que hablar con Javier una vez más, pero también sabía que el camino hacia adelante sería doloroso para todos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Clara apenas hablaba con Mateo, y Javier mantenía la distancia, como si temiera que cualquier palabra pudiera impedir las cosas. Mateo, atrapado entre la culpa y el deseo de arreglarlo todo, se sentía más perdido que nunca. Sevilla, con su belleza implacable, parecía burlarse de su dolor, con sus calles llenas de vida mientras su mundo se desmoronaba. Mateo decidió que no podía seguir evitando a Javier. Lo buscó en su oficina en el archivo municipal, un lugar lleno de libros y recuerdos polvorientos. Cuando entró, Javier estaba revisando unos documentos, pero al verlo, dejó de do y se puso de pie. No podemos seguir así, Javier, dijo Mateo, cerrando la puerta tras de sí. Necesitamos hablar. De verdad. Javier asintió, aunque su rostro estaba tenso. Tienes razón. Pero no sé si hay algo que podemos decir que arregle esto. Mateo se acercó, su voz temblando de emoción. ¿Por qué no me buscas después de San Telmo? ¿Por qué dejaste que todo terminara así? Javier suspiró, pasándose una mano por el rostro. Porque era lo correcto, Mateo. Tú eras joven. Tenías toda una vida por delante. Yo era un hombre roto, con una carrera destruida y una sociedad que no me aceptaría. Me case con Ana porque pensé que podía dejar atrás lo que sentía por ti, pero nunca lo hice. Las palabras de Javier fueron como un cuchillo. Mateo quería odiarlo, pero no podía. En cambio, sintió una pena profunda, por los dos, por lo que podrían haber sido, y nunca fueron. ¿Y ahora? Preguntó Mateo. ¿Qué hacemos con esto? Estoy casado con tu hija, Javier, pero no puedo dejar de pensar en ti. Javier lo miró, sus ojos llenos de un dolor que parecía infinito.
No hay on nosotros, Mateo. No puedo haberlo. Clara te yo no puedo destruir mi familia. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sabía que Javier tenía razón. Pero eso no hacía que el dolor fuera menor. Se dio la vuelta, incapaz de mirarlo más. Y salió de la oficina sin decir una palabra. Esa noche, Mateo decidió hablar con Clara. La encontró en un café en Triana, mirando el río con los ojos enrojecidos. Se sentó frente a ella, esperando que ella hablara primero. No sé si puedo seguir contigo, Mateo, dijo finalmente, su voz baja pero firme. No es solo por lo que pasó con mi padre. Es que no sé si alguna vez me ames de verdad. Mateo sintió un nudo en la garganta. Te amo, Clara, pero no puedo mentirte. Una parte de mí nunca dejó de amar a Javier. No sé cómo explicarlo, pero es la verdad. Clara lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Un error? No, respondió Mateo, tomando su mano. Tú no eres un error. Eres lo mejor que me ha pasado. Pero no puedo seguir viviendo una mentira. Clara apartó la mano, pero no con rabia, sino con una tristeza profunda. Necesito tiempo, Mateo. No sé si puedo perdonarte. O perdonarlo a él. Mateo asintió, sabiendo que no podía forzarla. La dejó ali, con el río Guadalquivir como testigo de su dolor, y regresó a casa solo. Los días siguientes fueron un ejercicio de introspección. Mateo comenzó a escribir en un cuaderno, como lo había hecho en el internado. Escribía sobre Javier, sobre Clara, sobre sí mismo. Era una forma de ordenar sus pensamientos, de entender quién era y qué quería. Sabía que no podía seguir viviendo dividido entre el pasado y el presente. Una tarde, mientras caminaba por el parque de María Luisa, recibió un mensaje de Javier. Era breve, necesito verte. En la plaza de España, esta noche. Mateo sintió un escalofrío. Sabía que ese encuentro podía cambiarlo todo, para bien o para mal. La plaza de España estaba bañada por la luz dorada del atardecer, con sus canales reflejando los azulejos coloridos y los arcos majestuosos. Mateo llegó con el corazón en la garganta, buscando a Javier entre las sombras. Lo encontró sentado en un banco, mirando el agua, con una expresión que mezclaba cansancio y determinación. Gracias por venir, dijo Javier, sin mirarlo directamente. No podía dejar las cosas como estaban. Mateo se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente. ¿Qué quieres, Javier? ¿Decirme que todo esto fue un error? ¿Que seguimos fingiendo que nada pasó? Javier negó con la cabeza. No, quiero decir la verdad. Toda la verdad. Cuando me fui de San Telmo, no solo fue por miedo. Fue porque te amaba tanto que no podía soportar la idea de hacer daño. Pero me equivoqué. Desirut fue el mayor error de mi vida. Mateo sintió que las lágrimas lo quemaban los ojos. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con esto, Javier? Estoy casado con tu hija. ¿Y tú tienes tu vida? Javier lo miró, y por primera vez, no había barreras en sus ojos. No puedo pedir que dejes a Clara, pero tampoco puedo seguir viviendo sin ser honesto. He hablado con Ana. Lo que todo. No fue fácil, pero ella merece la verdad, igual que Clara. Mateo se quedó en silencio, procesando las palabras. ¿Y qué dijo? Estadalada. Furiosa.
Pero también digo que no quiero vivir una mentira. Mi pidió tiempo. Igual que Clara te pidió a ti. Javier hizo una pausa, su voz temblando. Mateo, no sé qué pasará ahora. Pero sé que no puedo seguir negando lo que siento por ti. Por un momento, el mundo se detuvo. Mateo quiso acercarse, tomar su mano, borrar los años de distancia. Pero sabía que no era tan simple. Había demasiadas personas involucradas, demasiados corazones en juego. No sé si puedo hacer esto, Javier, dijo finalmente. No sé si puedo lastimar a Clara más de lo que yo lo he hecho. Javier asintió, con una tristeza que parecía envolverlo. Lo sé. Why no te pedir que lo hagas? Solo quería que superes que, para mí, nunca fuiste solo un recuerdo. Esa noche, Mateo regresó a casa y encontró a Clara esperándolo. Su rostro estaba serioso, pero había una calma en sus ojos que no había visto antes. He estado pensando mucho, dijo Clara, sentándose en el sofá. Sobre nosotros, sobre mi padre, sobre todo esto. Why he decidido algo. Mateo contuvo la respiración, esperando lo peor. No quiero odiarte, Mateo, continuó ella. Why no quiero odiar a mi padre? Pero no puedo seguir siendo tu esposa. No porque no te ame, sino porque merezco a alguien que me ame completamente, sin reservas. Why tú no puedes darme eso? Mateo sintió que un peso se levantaba de sus hombres, pero también una profunda tristeza. Lo siento, Clara. Nunca quis hacer daño. Lo sé, respondió ella, con una sonrisa triste. Why por eso te estoy diciendo, pero necesito que seas honesto contigo mismo, Mateo. No solo conmigo, sino contigo. Clara se levantó, tomó su maleta y salió del apartamento. Mateo se quedó solo, con el eco de sus palabras resonando en su cabeza. Sabía que ella tenía razón. Había pasado demasiado tiempo negando quién era, qué quería, qué sentía. Los meses siguientes fueron un viaje de autodescubrimiento para Mateo. Decidió tomarse un tiempo lejos de Sevilla, viajando a Granada para trabajar en un pequeño proyecto de restauración de arte. El cambio de escenario le dio espacio para reflexionar, para sanar. Pero no podía dejar de pensar en Javier, en Clara, en las decisiones que lo habían llevado hasta ese punto. En Granada, Mateo encontró una comunidad de artistas que lo acogió sin prejuicios. Por primera vez, se sintió libre de ser él mismo, de hablar abiertamente sobre su pasado, sobre su amor por Javier, sobre su matrimonio roto. En un taller de polla, conoció a Lucia, una mujer trans que había enfrentado su propia lucha por la aceptación. Sus conversaciones le dieron una nueva perspectiva sobre el amor, la identidad y el valor de ser auténtico. Tú no eres solo tu pasado, Mateo, le dijo Lucia una noche, mientras compartían un café en la Alhambra. Pero no puedes construir un futuro si no te reconcilias con él. Esas palabras se quedaron con Mateo. Sabía que necesitaba cerrar el capítulo con Javier, no con ira o resentimiento, sino con honestidad. Lo escribió una carta, no para pedirle que volvieran, sino para agradecerle por haber sido parte de su vida, por haberlo ayudado a descubrir quién era. La carta terminaba así. Javier, tú fuiste mi primer amor, y siempre llevará un pedazo de ti conmigo. Pero ahora sé que necesito amarme a mí mismo antes de poder amar a alguien más.
Espero que encuentres tu propia paz. Un mes después, Mateo recibió una carta de Javier. Era breve, pero cargada de emoción. Mateo, tu carta me dio esperanza. No sé si hay alguna vez encontrar la paz que buscas para mí. Pero saber que tú estás en ese camino me hace feliz. Gracias por no odiarme. Siempre tuyo, Javier. La carta no permitía un reencuentro, pero tampoco lo descartaba. Era un cierre, pero también una puerta entreabierta. Mateo guardó la carta junto al cuaderno de poemas del internado, como un recordatorio de que el amor, aunque doloroso, siempre dejaba algo valioso. Cuando Mateo regresó a Sevilla, lo hizo con una nueva claridad. Clara lo recibió con una sonrisa amistosa, y aunque su relación nunca volvería a ser la misma, encontraron una forma de ser amigos. Ella había comenzado a salir con alguien nuevo, un hombre que la hacía reír como Mateo nunca pudo. Y aunque dolía, Mateo se alegró por ella. Javier, por su parte, había dejado Sevilla para trabajar en un proyecto en Madrid. Ana y él seguían juntos, pero estaban navegando su propia verdad, buscando una forma de reconstruir su matrimonio con honestidad. Mateo no sabía si volvería a verlo, pero por primera vez, no sintió la necesidad de aferrarse a esa posibilidad. Un año después, Mateo estaba de pie en la orilla del Guadalquivir, mirando el atardecer. Había encontrado un nuevo propósito en su trabajo como restaurador de arte, y había comenzado a escribir poesía de nuevo, esta vez para sí mismo. Sevilla, con su mezcla de historia y vida, es esencia diferente ahora, no como una ciudad que lo atrapaba, sino como un hogar que lo abrazaba. Una tarde, mientras pasaba por el barrio de Santa Cruz, Mateo vio a un joven sentado en un banco, escribiendo en un cuaderno. Algo en su postura, en la forma en que sostenía el lápiz, lo recordó a sí mismo a los 13 años, en el internado. Se acercó y entabló una conversación. El joven, Pablo, era un estudiante de literatura que sonaba con ser poeta, pero temía lo que el mundo pensaría de él. No dejes que el miedo decida por ti, le dijo Mateo, con una sonrisa suave. El amor, el arte, la vida todo eso vale más que el miedo. Sé quien eres, incluso si duele. Pablo lo miró, agradecido, y Mateo sintió que, por primera vez, estaba dando algo al mundo que había aprendido de su propio dolor. Había perdido mucho, un matrimonio, un amor de juventud, una parte de sí mismo. Pero también había ganado algo invaluable, la libertad de ser auténtico. Esa noche, Mateo escribió un poema en su cuaderno, dedicado a Nadia y a todos. Hablaba de un río que seguía fluyendo, a pesar de las tormentas, de un corazón que seguía latiendo, a pesar de las heridas. Cuando terminó, lo leo en voz alta, diciendo que las palabras se mezclaron con el aire de Sevilla. El amor, pensó, no siempre era un final feliz. A veces, era un comienzo, un camino hacia uno mismo. Y en ese camino, Mateo había encontrado su verdad.